بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه همکاران و اعضای سمپوزیوم اپلیکیشن نانو دراگ ها این تریتمنت آف کانسر خوش آمد میگم. من اگر اجازه بدید از آقای دکتر جعفری که چرمن در واقع این سمپوزیوم هست خواهش میکنم که در واقع سمپوزیوم رو به دست بگیرن و انشالله در خدمتشون هستیم تا سمپوزیوم رو در واقع به سخنرانی مختلفی که در این زمینه هست رو گوش فرا بدهیم. آقای دکتر جعفری اگر این دوربین رو یه خود بچرخونید که تصویرتون بهتر دیده بشه ممنون میشم. دست شما در نکنه، ما منتظر سخنرانی شما و همکارانتون هستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم آقای تو خدمت شما همکارانتون، خسته نباشین، انشالله که موفق و سلامت باشین. ما انشالله تو این سمپوزیومی که در خدمتتون هستیم در رابطه با استفاده از نانو داروها برای درمان سرطان هستش. به جز سخنرانی خودم دو تا سخنرانی خیلی خوب دیگه در نظر گرفتیم. یکی آقای دکتر شهبازی هستن و یکی دیگه خانم دکتر لواسانی فر که انشالله من تموم کردم این همکاران من شروع میکنن. من اون کلیاتی که باید در رابطه با استفاده از نانو داروها در درمان سرطان بگم توی به حساب سخنرانی که تهیه کردم اونجا در نظر گرفتم و بیشتر توضیح میدم و زودتر میخوام سخنرانیمو شروع بکنم که انشالله وقت کم نیاریم. ببینید عنوان سخنرانی من اکتیو تارگتینگ استراتژی این لیپوزومال کانسر تراپی هستش. what we have learned. من واقعیتش مسائلی که توی این از بزرگ سخنرانی در نظر گرفتم خیلی مختصر در مورد کانسر و چالش هایی که برای درمان سرطان درمان دارویش به خصوص داریم صحبت میکنم. بعد یه مختصر توضیح میدم لیپوزوم چی هستش و بعد در مورد داکسیل که پیگلیتد لیپوزومال داکسروبیسین هستش و اولین نانو داروی FDA اپروو برای درمان سرطان هستش صحبت میکنم و بعد میام حدوداً کار تقریباً 10-15 تا از دانشجوی پی اچ دی مون که در 10 سال گذشته کار کردن و سعی کردیم این تأثیر فرم لیپوزومی داکسروبیسین رو با طرق به حساب مختلف با استفاده از سیستم های اکتیو تارگتینگ افزایش بدیم. اونها رو خدمتتون توضیح میدم. دیگه لازم نیست فکر کنم خیلی توضیح بدم کانسر چی هستش. از بزرگ شما که میدونیم یکی از علل مرگومیر اصلی در دنیا امروز سرطان هستش. تقریبا دومین علت مرگومیر در دنیا سرطان هستش. بنابراین درمان اون و راه‌های جدید درمان اون خیلی مهم میتونه باشه. برای درمان سرطان روش‌های مختلفی امروز استفاده میشه: جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، ایمونوتراپی. ما با بیشتر مسائلی که بحث میکنیم در رابطه با شیمی درمانی یا دراگ تراپی هستش. چالش‌هایی که ما در رابطه با درمان سرطان با استفاده از شیمی درمانی یا دارو درمانی داریم این هستش که واقعیتش وقتی سرطان تشخیص داده میشه پیشرفت کرده. روش‌های تستایی که برای به حساب تشخیص استفاده میشه الان خیلی پیشرفت نکرده و موقعی سرطان تشخیص داده میشه که خیلی پیشرفت کرده، متاستاز داده به جای مختلف بدن. بنابراین درمان اون رو خیلی سخت میکنه. اون داروهایی که برای شیمی درمانی استفاده میکنیم از بزرگ شما که سلکتیویته خیلی کمی دارن، وقتی مصرف میشن نه تنها باعث از بین رفتن بافت تومور میشن بلکه عوارض جانبی خیلی زیادی تو بافت‌های مختلف از خودشون به جا میذارن. اندکس درمانیشون به خاطر همین پایین هستش. معمولا فارماکوکینتیک اینها خیلی نامناسبه و علاوه بر اون محوطه تومور از بزرگان نفوذپذیری دارو و رسیدن دارو به سلولای سرطانی در محوطه دارو سخت ضعیف هستش. و یه مشکل دیگه هم که داریم واقعا بررسی تاثیر داروها در درمان سرطان
حالا چی در مدل‌های حیوانی چه در انسان اینها سخته که ما وقتی یه دارویی رو مصرف میکنیم برای درمان سرطان بگیم که واقعا مؤثر هستش، تا چه حد مؤثر هستش، اینها کار رو سخت میکنه. حالا برای برطرف کردن این مشکلات واقعتش به حساب داروسازی هدفمند با استفاده از سیستم‌های نانو میتونه در درمان سرطان خیلی کمک بکنه. این اولین نانو دارویی که به بازار دنیا اومد سال 1995، بعد از اون نانو داروهای دیگه‌ای به بازار دنیا معرفی شدن که امروزه تو درمان سرطان استفاده میشن و به حساب تراپیوتیک ایندکس داروها رو افزایش دادن. این به حساب سیستم های نانو با 3 تا مکانیزم مختلف میاد بافت تومور رو تارگت میکنه و میتونه باعث افزایش افیکیسی داروها در درمان سرطان بشه. اول از همه پسیو تارگتینگ که با مکانیزم انهانس پرمیشن اند ریتنشن عمل میکنن که توضیح میدم تو اسلاید های بعدی. دوم اکتیو تارگتینگ هستش که ما تارگتینگ لیگند های مختلف مثل مونوکانتی بادی ها، نانو بادی ها، افی بادی ها، ترانسفرین، اپیگرام گروث فاکتور، پپتید ها، موادی مثل اسید فولیک، اینها استفاده میکنیم معمولا برای سیستم های دلیوری مثل لیپوزوم تا به حساب کارایی اونها رو افزایش بدیم. بعدا خدمتتون کاملتر توضیح میدم. و فیزیکال تارگتینگ که همکارمون توی سخنرانی بعدی این رو خیلی مفصل با استفاده از سیستم‌های ترموسنسیتیو، پین سنسیتیو، اینها براتون اتفاقا اون بحثش همین هستش توضیح میده. حالا تو پسیو تارگتینگ، واقعیتش پسیو تارگتینگ اولین مکانیزمی که یا اصلی ترین مکانیزمی که سیستم‌های داروسازی مبتنی بر نانو و عمل میکنن با استفاده از این مکانیزم enhanced permeation and retention هستش. شما میدونین که بین مویرک‌های بافت تومور با بافت نرمال خیلی فرق هستش. اگر این قسمت پایین رو بافت نرمال در نظر بگیرین، مهمترین فرق اینه که سلول‌های اندوتلیالی که میان بافت مویرک‌های نرمال رو میپوشونن، فرش میکنن، یه فاصله فقط حدوداً 2 نانومتری داره که اجازه عبور به نانوذرات مثلا لیپوزومی یا هر نانوذره دیگه‌ای رو در عمل نمیده. ولی در بافت تومور این سلول‌های اندوتلیال که میان مویرک‌ها رو فرش میکنن، میپوشونن، فاصله سلول‌های اندوتلیال زیاد میشه، یه چیزی حدوداً از 170 نانومتر فاصله داریم تا حدود 700-800 نانومتر. بنابراین شما اگر یک نانوذره حاوی داروی یک سایتوتوکسیک رو داشته باشین که به صورت وریدی بزنین، این سیستم نانوی شما در خون پایدار بمونه و به مدت طولانی مثلا حداقل 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت تو خون سیرکوله بشه، این از بزرگ شما وارد بافت‌های نرمال مثل نمیدونم عضله، مثل بافت قلب، از بزرگ شما خیلی از بافت‌های نرمال ما نمیتونه وارد بشه، ولی به تدریج از دابلای سلولای اندوتلیال در بافت تومور وارد بافت تومور میشه و بعد بافت تومور برخلاف بافت نرمال که سیستم لنفاوی نرمال داره، سیستم لنفاوی غیر مؤثر داره. به دلیل تکثیر سریع سلولای سرطانی رگ‌های لنفاوی رو هم دیگه کلاپس میشن، بنابراین نانوذره که میاد داخل بافت تومور همونجا معمولاً میمونه و بعد این نانوذره اگر تارگتینگ لیگند اینها داشته باشه میتونه با سلول سرطان از بزرگ شما که واکنش‌های اضافی بده، اندوسایتوز، اینها بره داخل سلول باز بشه، تاثیر خودشو بذاره سلول سرطانی از بین بره. ولی خیلی از سیستم‌های نانویی که الان تو بازار دنیا داریم، اون نانوذره ما وارد بافت تومور میشه، اونجا بدون اینکه وارد سلول بشه به تدریج از بین میره، تخریب میشه، داروی این کپسول آزاد میشه بعد داروی این کپسول شده چون در مجاورت سلول‌های سرطانی هستش میتونه سلول‌های سرطانی رو از بین ببره، ولی در این حال یه مقدارش هم ممکنه که وارد دوباره برگرده تو جریان خون سیستمیک، ولی با این عمل هم افیکیسی زیاد میشه و از طرف دیگه عوارض جانبی توی به حساب بافت‌های نرمال خیلی کم میشه که این خیلی مهم هستش. حالا واقعیتش الان تو دنیا نانوذرات خیلی متفاوتی وجود داره کار میشه برای این منظور که به حساب داروهای سایتوتوکسیک رو درش این کپسوله بکنن و برای درمان سرطان استفاده بکنن.
معیارهای زیادی برای دیزاین و از گذشته انتخاب اینها وجود داره. یکی این که اون نانو ذره ما بایو کامپتیبل با بدن داشته باشه، توزیع بافتی فارماکوکینتیک مناسب داشته باشه، سایز ذره‌ای مناسب داشته که بهترین سایز حدوداً دوروبر 90 تا 100 نانومتر هستش، لودینگ داروی بالایی داشته باشه، ما بتونیم دارو رو به صورت کنترل شده ازش ریلیز بکنیم، پلی دیسپرسیتی مناسب داشته باشه، روش تهیه‌اش ساده باشه و به راحتی بشه اون رو صنعتی کرد. و علاوه بر اون خب چون دارو هستش حداقل 16 ماه 17 ماه 18 ماه اون نانو ذره‌ای که ما تهیه کردیم حاوی دارو هستش باید پایدار باشه که بتونه به حساب شلف لایف مناسب داشته باشه که بعد این رو بشه در این مدت استفاده کرد. حالا برای اینکه یه مقداری معنی سایز خوب فهمیده بشه، من تو این اسلاید شما اندازه ذره‌ای به حساب مواد شیمیایی مختلف یا ترکیبات یا نانوذرات مختلف گذاشته شده. شما از نظر اندازه ذره‌ای بیشتر داروهای ما، داروهای کانونشنال کمیکالی که ما داریم واقعیتش اندازه ذره‌ای زیر 1 نانومتر دارن، 600 نانومتر 700 نانومتر. مثلا اینجا کامتوتیسین هستش، داکسروبیسین یا خیلی سیسپلاتین، اینها همشون زیر 1 نانومترن، خیلی خیلی کوچیکن. بعد پروتئین ها رو شما در نظر بگیرین، اینجا فوزیون پروتئین حدود 5 نانومتر، شما آلبومین میدونین 6 نانومتر، آی جی جی ها ایمونوگلوبولین جی مثلا حدود بین 5 تا 10 نانومتر، انسولین که کوچکترین حدود 1 نانومتر. و بعد از اونجا به بعد نانوذرات ما شروع میشن که دندریمار ها حدود 8 نانومتر، مایسل های پلیمریک حدود 10 نانومتر و بعد به لیپوزوم ها میرسیم که متوسط معمولا حدود 100 نانومترن. بعد برای مقایسه شما در نظر بگیرین گلبول قرمز حدوداً 7 میکرون یا 7 هزار نانومتر هستش. بنابراین یه لیپوزومی که حدوداً شما فرض بکنین که 80 نانومتر هستش، حدوداً 100 برابر کوچکتر از گلبول‌های قرمزی هستش که توی خون گردش میکنن. این نانو بودن برای به حساب اون سیستم حامل داروی ما خیلی مهمه، چون از بزرگ شما باعث میشه که سیرکولیشن تایم یا هالف لایف یا نیمه عمر دارو توی جریان خون بیشتر بشه. بنابراین با اون مکانیزم ای پی آر که خدمتتون توضیح بدم تو بافت تومور میتونه بیشتر تجمع پیدا بکنه. علاوه بر اون تومور پنتریشن خیلی مهمه که هر چیز اندازه ذره کوچکتر باشه تومور پنتریشن و نفوذ دارو به داخل بافت تومور بیشتر میشه. حالا خدمت شما توضیح دادم نانو کریرهای خیلی زیادی در به حساب برای دلیوری داروها استفاده میشن که بعضی از اونها اپروو شدن، بعضی از اونها تو مراحل پریکلینیکال هستن. اینها حدوداً بیشتر از 50 تا فرمولاسیون در مارکت دنیا وجود داره، استفاده میشه. بیشتر از 400 تا به حساب نانو مدیسن الان تو کلینیکال ترایال هستش که نگاه کنیم بیشترین اونها در عمل لیپوزوم ها هستن. بعد ما از بزرگ شما الان بخوام در مورد لیپوزوم ها اونهایی که اپروو شده خدمتتون توضیح بدم، یه سری از داروهای لیپوزومی اپروو شده برای درمان کنسر سرطان داریم که اولینش اونها داکسیل بود که بیشتر توضیح میدم. بعد دانوروبیسین هستش، از بزرگ شما مارکوبیو وینکریسین هستش، مایوست یا اونیوید ایرینوتیکان هستش. اینها و روز به روز هم داره تقریبا شاید متوسط سالی یکی داروی لیپوزومی برای درمان سرطان ها اپروو میشه. و شما علاوه بر اون برای بیماری های عفونی ما داروی اپروو شده لیپوزومی داریم مثل ابلسد، امبیزوم، آنفوتک. همین آمبیزوم توی این کووید خیلی مهم شد چون برای درمان عفونت قارچی که باعث از بین رفتن چشم اینا میشه، این آمبیزوم خیلی موثره. داروهای ضد درد مثل دیپوپیور که به حساب لیپوزوم مورفین هستش داریم. واکسن ها این اپاکسال، اینفلاکسال که واکسن هپاتیت و آنفلوانزا هستن، یه چیزی حدوداً 20 سال تو به صورت لیپوزومی تو بازار دنیا هستن. ولی این واکسن های کوویدی هم که اخیر اپروو شده مال فایزر بایونتک یا مدرنا، اونها هم تا حدود زیادی ساختار لیپوزومی دارن. حالا یه مقداری در مورد خود لیپوزوم بخوام توضیح بدم. لیپوزوم ها همونجوری که اینجا نوشتم وزیکول های میکروسکوپی
کروی هستن که از دولایه‌های فسفولیپیدی تشکیل شدن و حاوی به حساب فازهای آبی هستن. این به حساب دولایه فسفولیپیدیه و اینها رو شما این نقاط سبز رنگ رو میتونین به عنوان دارو در نظر بگیرین. شما برای لیپوزوم ها اصلی ترین ماده‌ای که استفاده میکنیم فسفولیپیدها هستش که یه مولکول آمفیپاتیکه، یه سر قطبی داره و دو ماده هیدروفوبیک. این رو توی آب کل بکنین، اول صفحات یا شیت های دولایه‌ای فراهم میاره که بعد اینها رو هم دیگه خم میشن، محیط بسته ایجاد میکنن که اصطلاحاً لیپوزوم میگیم. در وهله اول همیشه وقتی لیپوزوم تهیه میکنیم MLV یا مولتی لاملار وزیکول که سایزش بزرگه و چندین دولایه فسفولیپیدی داره تشکیل میشه و بعد ما این رو به روش‌های مختلف مثل هموژنایزیشن، اکستروژن اینها کوچیک میکنیم به تبدیل به لیپوزوم های تکلایه‌ای بزرگ که سایز حدوداً 100 تا 500 نانومتر یا SUV 25 تا 100 نانومتر هستن تبدیل میکنیم. بیشتر نانوداروهایی که برای درمان سرطان استفاده میکنیم از نوع SUV هستن. خب همه میدونن تقریباً به حساب این ذرات رو دور و بر 1965 میلادی یه دانشمندی به اسم بنکام اینا رو کشف کرد. ایشون در ابتدا به حساب چون قشای دولایه فسفولیپیدی لیپوزوم خیلی شبیه قشای سلولی هستش، برای مطالعه نفوذپذیری قشا استفاده میشد، ولی از دور و برای 1970 اینها فهمیدن که اینها میتونن سیستم های دلیوری خوبی برای انواع داروها باشن. دارو وقتی میگم شامل همه چی میشه، داروهای کانونشنال، پپتید، پروتئین مشتق از اسیدهای نوکلئیک، داروهای معدنی مثل آهن و الی آخر. الان امروزه لیپوزوم رو برای دلیوری خیلی از مواد میشه استفاده کرد که داروهای محلول در آب در فاز مائی این کپسوله میشن، داروهای محلول در چربی در دولایه‌های فسفولیپیدی وارد میشن. خب اگر بخوام در مورد داکسیل که اولین نانو دارویی بود که به حساب برای درمان سرطان ابداع شد سال 1995 میلادی خدمتتون توضیح بدم، در واقع یه نانولیپوزوم حدوداً 90 تا 100 نانومتریه که از بزرگ شما تقریباً تمام داکسروبیسین داخل لیپوزوم‌های SUV لیپوزوم‌های کوچیک 90 نانومتری انکپسوله هستش. تقریباً به ازای هر لیپوزوم ما حدوداً 15000 تا مولکول داکسروبیسین داریم، مقدار خیلی زیاد داکسروبیسین که توی این عکسای میکروسکوپ الکترونی هم که کرای EM هستش قشنگ مشاهده میکنین. این لیپوزوم ها TM بالا دارن و عملا شما وقتی توی خون هستن هیچ به حساب ریلیزی ندارن و پیگله هستن که باعث میشه که نیمه عمر اینها توی خون خیلی بالا بره. این با همون مکانیسم EPR که خدمت شما توضیح دادم، وقتی فرم لیپوزومی داکسروبیسین پیگله رو تزریق میکنیم تقریبا با نیمه عمر 70 ساعته توی خون سیرکوله میشه، وارد بافتای نرمال نمیشه ولی به تدریج وارد بافت تومور میشه، اونجا تجمع پیدا میکنه. وقتی وارد بافت تومور شد با مکانیسم‌های مختلف ناپایدار میشه، داروی خودش رو آزاد میکنه. اصلی ترین مکانیسم دخیل در از بین رفتن لیپوزوم تو محوطه تومور وجود آنزیم هایی هستش که تو محوطه تومور داریم، به خصوص فسفولیپاز ها که باعث تجزیه فسفولیپید ها میشن و باعث ریلیز آهسته دارو تو محوطه تومور میشن و بعد دارو چون در مجاورت سلول های توموری هستش به تدریج اونها رو میتونه از بین ببره. البته گفتم یه مقداری هم برمیگرده داخل جریان خون سیستمیک. بعد من فارماکوکنتیک این رو اگر با داکسروبیسین معمولی بخوام مقایسه بکنم، شما نگاه کنین داکسروبیسین معمولی که مثلا در عرض نیم ساعت تزریق میشه، در عملا تو همون نیم ساعت یا یه ساعت اول دوز مؤثر برای درمان بسیار از بین رفتن سلول های سرطانی ایجاد میکنه. در عین حال وارد بافت‌های دیگه مثل قلب میره که باعث نارسایی قلبی میشه که عارضه اصلی داکسروبیسین هستش. ولی فرم لیپوزومی داکسروبیسین نگاه کنین حتی تا یه هفته بعد هم توی خون شما بگیرین به حساب میزان داکسروبیسین رو تعیین بکنین، میبینین که هنوز توی خون به حساب دوز مؤثر داکسروبیسین رو داره. این به حساب فرم لیپوزومی داکسروبیسین حتی تا شما 2 هفته بعدم برین خون رو بگیرین هنوز به صورت اینتکت پیدا میکنین. با همون مکانیسم EPR که خدمت شما توضیح دادم تو تومور تجمع پیدا میکنه ولی وارد بافتای نرمال به خصوص قلب نمیشه. بعد بر همین اساس این
سال 1990 که اول برای به حساب درمان ایدز ریلیتد کاپوسی سارکوما اپروو شد، بعد از اون برای اووریان کانسر FDA اپروو کرد و بعد برای FDA برای مالتیپل مایلوما و البته فقط اروپا برای متاستاتیک برست کانسر اپرووش کرد. در مطالعات بالینی واقعیتش فرم لیپوزومی داکسروبیسین در مقایسه با داکسروبیسین خیلی تأثیر رو زیاد نمیکنه، به صورت مارجینال زیاد میکنه، ولی اون چیزی که خیلی خیلی مهمه و بیشتر پزشکا به خاطر اون از بزرگ شما تجویز میکنن، عوارض جانبی خیلی کمتر داکسیل در مقایسه با فرم با داکسروبیسین ساده هستش که داکسروبیسین ساده وقتی دوز تجمعیش به حدود 400-450 میلی گرم بر متر مربع بدن که میرسه، به حساب CHF کانجستیو هارت فیلر نارسایی قلبی میده که بعد از اون دیگه تجویز نمیکنن، میترسن چون خود همین ممکنه باعث از بین رفتن بیمار بشه. ولی این مشکل رو با فرم لیپوزومی داکسروبیسین نداریم، شما خیلی دوزهای بالاتر میرن چون این وارد قلب نمیشه، خیلی عوارض قلبی خیلی شدید یا مثل داکسروبیسین دیگه نداره. و به صورت آف لیبل هم اخیراً بخصوص تو افراد مسن که تحمل داکسروبیسین معمول رو ندارن، این فراورده برای ادوانس دیفیوز بی سل لیمفوما، کوتانوس تی سل لیمفوما، هوچکین لیمفوما، متاستاتیک ادوانس متاستاتیک سافت تیشو سارکوما و تو خیلی از شاید برین نگاه کنین کارازمایی بالینی، بیشتر از 300 تا کارازمایی بالینی الان با این دارو تو دنیا در حال انجام هستش که موارد مصرفش روز به روز داره بیشتر میشه. خب حالا ببینید این فرم لیپوزومی داکسروبیسین با این مکانیزم فقط پسیو تارگتینگ عمل میکنه که خدمتتون توضیح دادم، ولی ما اگر بتونیم به حساب به صورت اکتیو تارگتینگ، یعنی یک مونوکلونال آنتیبادی یا مثلا یک تارگتینگ لیگند خاص روش داشته باشیم، این به حساب لیپوزومی که روش تارگتینگ لیگند داره با مکانیزم EPR وارد محوطه تومور بشه و اگر تارگتینگ لیگند داشته باشه، واقعیتش اینه که وقتی به سل سرفیس ریسپتور روی سل سرفیس ریسپتور خودش نشست رو سطح سلول، یا از بزرگ شما که اندوسایتوز میشه، اگر اندوسایتوز بشه میره تو مسیر حساب اندوسایتوزیس، در نهایت به لیزوزوم میرسه، تو لیزوزوم pH اسیدیه و آنزیم داریم لیپوزوم رو تخریب میکنه، داکسروبیسین میاد بیرون، نه تنها خود سلول رو میکشه، بعد علاوه بر اون میاد بیرون از خود سلولهای همسایه رو هم از بین میبره. اگر هم دچار اندوسایتوز تو مسیر اندوسایتوز وارد نشه، از اون نوع باشه، رو سطح سلول میمونه و بعد با همون مکانیزمی که قبلا EPR توضیح دادم فرم لیپوزومی داکسروبیسین تخریب میشه، داکسروبیسین آزاد میشه، داکسروبیسین آزاد شده سلول ها رو میتونه از بین ببره. بنابراین شما اگر این فرمای تارگت شده رو برسونین به سلول های سرطانی، میتونه تو درمان خیلی مؤثر باشه. و بر این اساس واقعتش بعدی که داکسیل 1995 کار شد، داروهای خیلی زیادی سعی کردن با استفاده از تارگتینگ لیگند ها که بخصوص خود همین داکسیل بذارن، اومدن تهیه کردن به حساب معروف به حساب شما MM302 شما تو فاز بالینی 2 اومد، ولی واقعتش برگشت خورد. اینی که به حساب نانو پارتیکل حاوی 2 تکسل بایند 014، ولی متاسفانه این هم تو فاز 2 برگشت خورد. تارگتینگ لیگند های خیلی زیادی اومدن تابال استفاده کردن از مولکول‌های شیمیایی ساده در نظر بگیریم، مثل فولیک اسید یا پپتیدهای مثلا RGD اینها، یا مثلا انواع آنتیبادی ها، ولی متاسفانه تا به حال با اینکه خیلی شاید بیشتر از 30 سال داره کار میشه، ما هنوز توی بالین فرم‌های تارگت شده واقعی رو در عمل ما نداریم. این اسلاید هم نگاه بکنید، شما انواع نانوذرات رو که با تارگتینگ لیگند با تارگتینگ لیگند های مختلف، آنتیبادی، نمیدونم آپتامر، پپتید، اینا شما هر چی فرض بکنین کار شده، لیپوزوم، نمیدونم مایسل، نمیدونم دندریمر، همه اینها کار شده خیلی زیاد. تو ریفرنس ها تو لیترچر نگاه کنین خیلی زیاد، ولی متاسفانه هنوز ما یه داروی اپروف شده که تارگتینگ لیگند روش باشه متاسفانه نداریم.
حالا برگردیم ما به کارهایی که ما انجام دادیم. واقعیتش این پلتفرم از بزرگ شما پیگلیتد لیپوزومال داکسروبوسین خیلی خوبه. شما اگر فرم به حساب تارگتینگ موثر داشته باشین، تولیدش هم میتونه خیلی راحت باشه، چون شما ویال جداگانه داکسیل یا پیگلیتد لیپوزومال داکسروبوسین رو دارین و بعد تارگتینگ لیگند رو هم جداگانه با صورت ویال همراه خواهیم داشت. درست قبل از مصرف با هم دیگه مخلوط میشن و بعد به حساب تارگتینگ لیگند شما میشینه روی لیپوزوم و بعد میتونین به عنوان دارو ازش استفاده بکنین. به خاطر همین واقعیتش اول سخنرانیم هم گفتم ما تقریبا شاید 15 تا دانشجوی پی اچ دی در عرض 10 سال گذشته اومدن برای این فرم لیپوزومی داکسروبوسین تارگتینگ لیگندهای خیلی متفاوتی کار کردن که حالا من یکی رو مفصل خدمتتون توضیح میدم، بقیه هم در عمل به این صورته. ما کلیات کار به این صورت هستش که ما اول تارگتینگ لیگند رو معمولا به یک لیپید لینک میکنیم، مثلا مونوکلونال آنتیبادی رو به یک لیپید خاص که توی اسلاید بعدی هستش نشون میدم لینک میکنیم، رو سطح لیپوزوم که حاوی داکسروبوسین هستش پست اینزرت میکنیم. بعد مطالعات مفصل این ویترو برای کاراکترایزیشن، مطالعات فلوسایتومتری، کانفوکال از بزرگ شما که IC50 اینا رو انجام میدیم و بعد در نهایت فرمولای خوب رو میبریم رو مدل های تومور موشی امتحان میکنیم که ببینیم واقعا این سیستم تارگتینگی که استفاده کردیم، اکتیو تارگتینگی که استفاده کردیم میتونه تأثیر فرم لیپوزوم داکسروبوسین رو بیشتر بکنه یا نه. من اینجا فقط یکی از اونها رو توضیح میدم که به حساب ما توی این مطالعه اومدیم آنتیبادی مونوکلونال ضد ایپکم اپیتلیال سل اتیژن مولکول که یک کنسر استم سل مارکر هستش، یعنی در به حساب کنسر استم سل ها زیاد بیان میشه و بیشتر سل بافتای توموری این به حساب رسپتور رو دارن. ما آنتیبادی اون رو برای تارگتینگ فرم لیپوزومی داکسروبوسین استفاده کردیم که برای این کار خدمت شما توی اسلاید قبلی توضیح دادم. اول اون مونوکلونال آنتیبادی ضد ایپکم رو اومدیم به یک لیپیدی به اسم DSP PEG 3400 که انتاش NHS داره متصل کردیم که شما یک گروه پپتیدی بین این CO و NH2 که از بزرگ شما تو روی FC پورشن مونوکلونال آنتیبادی وجود داره ایجاد میشه. بعد این DSP PEG 3400 شما وقتی وارد آب یا بافر بکنین به خود مایسل تشکیل میده و بعد این رو بذارین در مجاورت پیگلیتد لیپوزومال داکسروبوسین. حالا اینجا 4 ساعته ولی زمانهای کمتر هم میشه که معمولا نیم ساعت 1 ساعت تو حدود 60-59 بذارین، به خود مایسل با لیپوزوم ادغام میشه و بعد آنتیبادی های شما منتقل میشن رو سطح پیگلیتد لیپوزومال داکسروبوسین و بعد میتونین بقیه کارهاتون رو انجام بدین. شما برای کاراکترایز کردن این لیپوزوم ها ماده خود این مشخصات داکسیل هستش که زی اوریج یا سایزش 90 نانومتر، وقتی آنتیبادی میذارین حدود 100 نانومتر میشه. پلیس دیسپرسیتی ایندکسش یه مقداری بالا میره و زتا پتانسیلش چون آنتیبادی دارین از منفی 18 یه مقدار کمتر میشه. علاوه بر اون تعیین غلظت داکسروبوسین انجام میدیم که غلظت داکسروبوسین توش کم نشده باشه و بعد از بزرگ فسفات اسی انجام میدیم که بر اساس فسفات اسی ما بتونیم یه تعداد خیلی مشخص از مونوکلونال آنتیبادی رو سطح لیپوزوم ها داشته باشیم. معمولا وقتی مونوکلونال آنتیبادی داریم متوسط 20 تا میذاریم خیلی خوب جواب میده. پپتید که وقتی داریم حدوداً 100 تا 200 تا میذاریم به ازای هر لیپوزوم خیلی خوب به عنوان تارگتینگ لیگند جواب میده. بعد از اینکه لیپوزوم همراه تارگتینگ لیگند رو تهیه کردیم میایم مطالعات این ویترو کش سلولی خیلی زیادی روش انجام میدیم. اول از همه تاکسیتیش یا IC50 رو مشخص میکنیم. به طور مثال اینجا میبینین داکسروبوسین IC50 در 3 ساعت 25 صدم میکروگرم در میلی لیتر هستش، ولی داکسیل 10/61 خیلی کم میشه. علت همینه که داروی آزاد وقتی در مجاورت سلول هستش به راحتی از غشای سلول رد میشه و باعث از بین رفتن سلول میشه، ولی داکسیل به دلیل پگی که داره این سمیت رو روی سلول خیلی کم میکنه. ولی تارگتینگ لیگند آنتی کم که میذاریم
چون باعث اینتراکشن و دلیوری بیشتر داکسیروبوسین به داخل سلول میشه، IC50 دوباره خیلی کم میشه. این کانفوکال، این مطالبی که خدمت شما گفتم خیلی بهتر نشون میده. این داکسیروبوسینه که خیلی زیاد رفته داخل سلول ها. این لیپوزوم پیگله داکسیروبوسین یا داکسیلی هستش که روش مونوکانتیبادی ضد ایپکم داریم که باز نشون میده که عملاً رفته داخل لیپوزوم، تقریبا به اندازه داکسیروبوسین آزاد. ولی این داکسیل تنها هستش. اگر نگاه بکنیم مقدار کمی داکسیروبوسین داخل سلول ها رفته به خاطر پگی که رو سطحش وجود داره و ممانعت ایجاد میکنه. ولی وقتی آنتیبادی رو سطحش داریم باز دلیوری بیشتر داکسیروبوسین به داخل سلول میشه. این مطالعات فلوسایتومتری در 4 درجه سانتیگراد، اینی که 37 درجه سانتیگراد، شما این داکسیل هستش که میبینین سبز رنگ خیلی کم رفته ولی داکسیروبوسین خیلی بیشتر رفته و بعد وجود مونوکانتیبادی ضد ایپکم رو سطح داکسیل باعث افزایش اینتراکشن با سلول شده و بعد کامپتیشن استادیز که یعنی که ما اومدیم آنتیبادی آزاد رو در مجاورت قرار دادیم، این رو عملا این واکنش رو بلوک کرده. این توی 37 درجه سانتیگراد خیلی بهتر که شما به حساب اندوسایتوز میتونه رخ بده، خیلی بیشتر شما میبینید دیگه. این داکسیروبوسین آزاده، این داکسیلی که روش مونوکانتیبادی آنتی ایپکم وجود داره. شما با این مقایسه بکنین 4 درجه، تون 4 درجه طوری هستش که واکنش‌های اندوسایتوز رو مهار میکنه ولی اینجا عملا این مهار رو دیگه نمیبینین. ولی کامپتیشن استادیز کاملا که این کامپتیشن استادیز رو اینجا واضح‌تر خدمت شما نشون دادم. ما برای اینکه واقعا ثابت بکنیم که این اینتراکشن به واسطه اینتراکشن تداخل آنتیبادی با سل سرفیس رسپتور هستش، ما کامپتیشن استادیز میذاریم، یعنی لیپوزوم داکسیروبوسین رو در حضور آنتیبادی آزاد میذاریم. آنتیبادی آزاد چون راحت میشه رو سلول مهارش میکنه، دیگه اینتراکشن در عمل متوقف میشه و تداخل به اندازه داکسیل ساده میشه. این سبز شما این داکسیروبوسین ساده هستش، این فرم لیپوزوم داکسیروبوسین با مونوکانتیبادی که میبینی اینتراکشن رو خیلی زیاد کرده. این داکسیل ساده هستش سبز رنگه، ولی این بنفش رنگه از حضور شما در حضور کامپتیشنه که واقعا نشون میده که مطالعه نشون میده که این واکنش خیلی خیلی اختصاصی هستش. بعد از اینکه ما حساب کارهای این ویترومون رو انجام دادیم، میریم سراغ کارهای این ویوو. تو این ویوو توزیع بافتی و فارماکوکینتیک رو و همچنین آنتی توموری رو تعیین میکنیم. برای بای دیستریبیوشن یا توزیع بافتی به اضافه فارماکوکینتیک ما اول سلول سرطانی رو به موشای خاص تزریق میکنیم، تعداد خاص، بعد تومور ایجاد میشه. تومور به اندازه از بزرگ شما حدوداً نزدیک 6-7 میلیمتر که قطره شد، بعد دارومون رو تزریق میکنیم. مثلا داکسیل 15 میلی گرم کیلوگرم یا 10 میلی گرم کیلوگرم. اینجا الان مدلمون C26 مورین کارسینوما هستش. دارو رو با دوز 10 یا 15 میلی گرم کیلوگرم میزنیم. بعد 24 ساعت موش رو به حساب ساکریفایس میکنیم، خونش رو از قلب میگیریم و بافتای مختلف به اضافه تومور رو در میاریم، هموژنایز میکنیم، داکسیروبوسین رو استخراج میکنیم و بعد با HPLC یا فلوریمتری میایم مقدار داکسیروبوسینی که تو بافتای مختلف هستش رو تعیین میکنیم. این از بزرگ شما که به غلظت داکسیروبوسین کانونشنال داکسیل و داکسیلی که روش ایپکم هستش، شما تو زمانهای 3 و 6 و 12 و 24 ساعت میبینید داکسیروبوسین آزاد. وقتی وریدی تزریق میکنیم تو اون استاید پیکه داکسیل هم خدمتتون توضیح دادم، عملا خیلی میمومش کمه. عملا شما خیلی یا دیتکت نمیکنین یا خیلی کم توی خون بعد مثلا 3 ساعت دیتکت میکنین. اگر سر 1 ساعت یا نیم ساعت خون بگیریم یه مقداری البته دیتکت میکنین. ولی داکسیل شما این داکسیل 3 6 12 24 ساعت و اینم ایپکمه. شما این یه مقداری وقتی آنتیبادی توی از بزرگ شما وقتی آنتیبادی رو سطح لیپوزوم دارین، میزان خونیش یه مقداری کمتر از داکسیل میشه، چون حضور همون آنتیبادی باعث میشه که سلول های آریس رتیکولو اندوتلیال سیستم بتونن ذره رو از بزرگ شما که بیشتر بگیرن. ولی شما میزان خونی که داشته باشین خصوصیات فارماکوکینتیکیش رو هم میتونید
تعیین بکنین AUC، ولی در عمل این داکسیل با این کم داکسیل مثلا AUCش اینا یه مقداری کمتره یا یک دومش یا اینها، ولی خیلی بارز نیست اون تارگتینگ. یعنی کلا خیلی خوبه که خصوصیات فارماکوکینتیکیش با خود داکسیل اصلی خیلی فرق نکنه، که خوشبختانه تو این کاری که ما انجام دادیم با آنتی ایپکم عملاً به این صورت هستش. و بعد گفتم به جز خون ما دارو رو تو بافت‌های مختلف هم تعیین مقدار میکنیم. شما کبد و طحال بافتایی هستش که سلولای آریس زیاد داره، این دوباره داکسروبیسین، معمولا همیشه طحال بیشتر از داکسروبیسین به ازای میکروگرم داکس در گرم بافت دارین. شما داکسیل و بعد ایپکم داکسیل رو نگاه بکنید، در کل ایپکم همجوری که تو اسلاید قبلی گفتم وقتی ما مونوکلونال آنتیبادی رو سطح داکسیل میذاریم یه مقداری توی RES بیشتر جذب میشن، به خاطر همینم غلظت خونیشون کمتر میشه. و همچنین بافتای مختلف رو ما تعیین میکنیم. تو بافتای مختلف از همه مهمتر به حساب بافت قلب هستش. شما نگاه کنید تو بافت قلب داکسروبیسین خیلی به حساب وارد میشه، ولی توی داکسیل و ایپکم داکسیل خیلی کمتر، که همین باعث میشه عوارض قلبیش در عمل کمتر بشه. و اون چیزی که خیلی مهمه غلظت برای درمان، غلظت داکسروبیسین تو بافت تومور هستش. این داکسروبیسین معمولی هستش، شما داکسیل حدوداً 3-4 برابر داکسروبیسین معمول غلظت داکسروبیسین ایجاد میکنه که میتونه در درمان موثرتر باشه. و اینم وقتی تارگتینگ لیگند میذاریم در عمل شما میبینیم بیشتر از تقریبا 2 برابر بیشتر کرده تجمع دارو رو تو بافت تومور به واسطه همون مونوکلونال آنتیبادی که رو سطح لیپوزوم داریم، که در عمل خب نشون میده که تاثیر خیلی بهتر شده. و همچنین این کار رو با فلوسایتومتری هم که انجام دادیم، سلولار بیرون آوردیم فلوسایتومتری انجام دادیم، با فلوسایتومتری هم در عمل همین نتیجه رو گرفتیم. در کل این به حساب آنتی ایپکم رو سطح داکسیل باعث میشه که تجمع دارو تو بافت تومور بیشتر بشه، که کمک به درمان میکنه دیگه. برای درمان، برای اینکه بتونیم درمان رو بسنجیم چه کار میکنیم؟ باز دوباره سلول میزنیم. بعد از 7-8 روز تومور در حد 2 میلیمتر 3 میلیمتر که شد، بعد داروهامون رو با غلظت‌های مختلف میزنیم و بعد در طول زمان اینها رو مانیتور میکنیم از نظر وزنی، از نظر به حساب سایز تومور و از نظر بقا. شما این به حساب وزن نشون میده که به حیوانات از نظر سلامتی چطورن، که خیلی بین گروه ها اختلاف وجود نداره. از نظر سایز تومور این با غلظت 10 میلی گرم کیلوگرم داکسروبیسین، این که 15 میلی گرم کیلوگرم داکسروبیسین هستش، شما به واسطه همون تجمع بیشتر دارو تو بافت تومور، افیکیسی این لیپوزومال داکسروبیسینی که رو سطحش آنتی ایپکم وجود داره افیکیسیش خیلی بیشتر از داکسیل هم خیلی بیشتر از داکسروبیسین معمولیش هستش. این رو هم تو 10 میلی گرم کیلوگرم و هم 15 میلی گرم کیلوگرم میبینین. بقا هم برای این فرم‌های تارگت شده در عمل با داکسیل معمولی خیلی در عمل بیشتره، که آنالیزش رو اینجا میتونین ببینین. شما MST minimum survival time to reach endpoint, tumor growth delay یا increased life span، همه اینا رو که مقایسه بکنیم با داکسیل، شما مثلا MST 60-38 TTE 61 به 40 اینها در عمل افیکیسی رو شاید حدوداً واقعاً 2 برابر کرده باشه. البته تو مدل موشی هم توی به حساب با غلظت 15 میلی گرم کیلوگرم و هم 10 میلی گرم کیلوگرم. نتیجه‌گیری کلی این هستش که در این مدل توموری که ما انجام دادیم، البته مدل توموری ما خیلی لیکی هستش، لیپوزوما خیلی راحت واردش میتونن بشن و مکانیزم EPR توش خیلی خوب عمل میکنه. تو این مدل توموری که داشتیم حضور آنتی ایپکم، مونوکلونال آنتیبادی ایپکم، آنتی ایپکم رو سطح داکسیل افیکیسیش رو خیلی زیاد کرده، که گفتم این اگر به حساب شما توی مطالعات بالینی هم خوب آدم جواب بگیره، به راحتی فراورده میشه که یه شرکتی توی آمریکا در عمل، استاد قبلیم توی آمریکا این کارو میکنه، یه شرکتی دارن که شما روی این کار میکنن. شما داکسیل رو جداگونه دارین، به حساب مونوکلونال آنتیبادی متصل به لیپید رو جداگونه دارین، درست قبل مصرف مخلوط میکنین، 1 ساعت توی حمام آب گرم نگه میدارین و بعد تزریق میکنین. در عمل فراورده خیلی ساده و خیلی
مؤثر میتونه باشه. خب حالا من یکی رو کامل توضیح دادم. حالا تو اسلایدهای بعدی ما میگم دانشجوی خیلی زیادی زحمت کشیدن اینها به حساب در عمل تارگتینگ لیگندهای مختلف رو برای داکسیل برای اینکه افیکیسیش رو بیشتر بکنن استفاده کردن. خانم دکتر عربی که مقالش تو جورنال کنترلیست چاپ شد به حساب آنتی سی دی 44 رو استفاده کردن. همین آنتی کم هم کار خانم دکتر عربی هستش که تشکر میکنم ازشون، الان هم تشریف دارن اینجا و همکارای دیگه هم همجور توی این کارها عملا خیلی ها کمک کردن. ما برای این کار فقط دانشجوی از مشهد نداشتیم، واقعتش از تهران هم خیلی زیاد داشتیم. خانم دکتر زحمت کشان شما از به حساب دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایشون آنتی هرتوی به حساب پپتید، ما پپتید داشتیم که به عنوان تارگتینگ لیگند واقعا رو مدل حیوانی خوب عمل میکرد. بعد باز آقای دکتر اختری هم باز از همون دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران روی افیبادی آنتی هرتو کار کرد که خیلی خوب نتیجه گرفت. ما اینجا خانم موسویان دانشجو پی اچ دی خودمون از آپتامر به عنوان تارگتینگ لیگند برای داکسیل استفاده کردیم، خیلی خوب جواب داد که به حساب آپتامر ما ضد ماکوان بود. همین ایپشمی که من نتایج خدمت شما توضیح دادم آپتامرش هم استفاده کردیم، در عمل خوب نشون داد که آقای دکتر مشرقی که اخیراً فارغ التحصیل شدن از دانشکده داروسازی خودمون هستن. بعد پپتید RGD که میاد اینتگرین ها رو تارگت میکنه، ما به عنوان تارگتینگ لیگند به صورت همکاری با هلند آقای پروفسور تیمو هینگن کار کردیم. ما آقای دکتر امین که دانشجوی پی اچ دی ما بود الان اونجا تو آزمایشگاه همین آقای تیمو پروفسور تیمو داره کار میکنه. ساکیک RGD رو برای این کار استفاده کردیم که خیلی خوب جواب داد، بازینم تو جورنال کنترلیست. بعد میگم تارگتینگ لیگند های مختلف توی یه کار دیگه لپتین استفاده کردیم که پپتیدش رو که خیلی نسبتا خوب جواب داد. و تو کارهای اخیرمون کامبینیشن تراپی مثلا گالوانیک اسید که یک ترکیب گیاهی هستش با استفاده از لیپوزومال داکستروبوسین استفاده کردیم، تاثیر رو زیاد کرد. ولی این اسلاید آخر هم هستش، واقعیتش تا به حال که در خدمتتون هستیم عملا هیچ فرم تارگت شده‌ای که یعنی که لیپوزوم یا نانو پارتیکل داشته باشیم رو سطح تارگتینگ لیگند داشته باشیم تو دنیا هنوز اپروو نشده، به صورت کلینیکی استفاده نمیشه. علت اصلیش هم واقعیتش تومور پنتریشن هستش. ما این سیستم‌های نانو ذره‌ای که داریم حالا توی مدل‌های موشی چون تومور پنتریشن خوب اثر میکنن، مثل همین به حساب ایپکمی که خدمت شما ارائه کردم. ولی وقتی که این سیستم ها میرن داخل واقعیت توی تومورهای انسانی استفاده میشن، این تومورهای انسانی تومور پنتریشنشون خیلی ضعیفه. در عمل نانوذراتی که ما داریم بیشتر توی پریفری، توی محیط به حساب توی اکستراسلولار ماتریکس تو محوطه تومور گیر میکنن، عملاً به سلول نمیرسن که اون تارگتینگ لیگند با سلول واکنش بده و باعث دلیوری دارو به داخل سلول بشه. به خاطر همینم هر چی که فراورده اومده حتی به فاز 2 هم رسیده، تعدادشون هم کم نبوده ولی تو فاز 2 خوب جواب ندادن و در عمل به خاطر همین مسئله تومور پنتریشن در عمل به حساب برگشت خورد و کارآزمایی بالینی به فاز 3 نرسیده. واقعیتش به نظر من و خیلی ها تو دنیا کلید کار این هستش که ما برای اینکه بتونیم اینها رو به حساب همین فرم های فعال تارگتینگ لیگند رو برای فراورده های نانو داشته باشیم، باید یه جوری باید تومور پنتریشن رو تو محوطه تومور برای نانوذرات باید افزایش بدیم که خیلی ها تو دنیا الان این کار رو به حساب انجام میدن، میان از داروهای دیگه که تومور پنتریشن رو میتونه زیاد بکنه مثل هیدرالازین الان تو دنیا تو فازهای بالینی استفاده میکنن یا از روش‌های مختلف استفاده میکنن که شما اگر بتونید تومور پنتریشن رو زیاد بکنید نه تنها واقعیتش این داروهای موجود نانو مثل داکسیل
بهتر میتونن عمل بکنن. بعد در اون موقع هستش که شما میتونین این به حساب اکتیو تارگتینگ به واقعیت برسه و بعد مثلا میتونین فرم لیپوزوم داکسوروبسین مثلا با تارگتینگ لیگند آنتی هر2 داشته باشین که برای درمان سرطان بتونین استفاده بکنین و تو واقعیت باعث افزایش تراپیوتیک ایندکس اون فراورده بشه. خب تشکر میکنم. واقعیتش توی این کارهایی که انجام دادیم میگم خیلی از دانشجوی پی اچ دی هم از همه جای ایران، واقعیتش از ما دانشجوی از خود مشهد که زیاد داریم، از تهران، شهید بهشتی، اینها جای مختلف داشتیم، واقعا کمک کردن. شرکتمون هم توی ساپورت به حساب کارهای اکسترنال سینا کمک میکنه، ستاد نانو فناوری کمک میکنه و آخر از همه مهمترم به حساب مرکز تحقیقات خودمون تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده داروسازی تو کارامون کمک میکنه و ما دانشجوی پی اچ دی خوب از حضور شما دانشگاه علوم پزشکی تهرانی هم اینجا میکشیم که کارهای خوب برامون انجام بدن و ما خیلی هم خوشحالیم و راضی هستیم و انشالله که این همکاری ها بتونه ادامه پیدا بکنه با دانشجویان تمام کشور. تشکر میکنم. واقعیتش سخنران بعدیمون که بخوایم انشالله در خدمتشون باشیم آقای دکتر شهبازی هستن. ما در خدمتشون هستیم. اگر ممکنه به حساب پرزنتیشنشون رو اگه ممکنه شروع بکنین. ایشون به حساب آسیستان پروفسور در دپارتمان بایومدیکال انجینیرینگ به حساب دانشگاه گرونینگن در هلند هستش و کارهای خیلی خوبی در رابطه با ترموسنسیتیو، همین به حساب تارگتینگ ها در رابطه با ترموسنسیتیو انجام داده که انشالله در خدمتشون هستیم. Hello, thank you very much for the invitation to give a talk on the active materials for cancer therapy. It's really great pleasure to be here in the 25th Iranian and 4th International Congress of Physiology and Pharmacology. I'm Mohammad Ali Shabazi and I'm currently holding 2 assistant professorship positions. The first one is in the Department of Biomedical Engineering in the University of Groningen in the Netherlands. And the second one in Department of Pharmaceutical Nanotechnology in Danjan University of Medical Sciences, Iran. Today, I would like to talk about nanomaterials that can generate heat and kill cancer cells, that we call it photoactive materials. But before starting, I would like to give a short biography of myself. I did my PharmD degree in Shiraz University of Medical Sciences in the Faculty of Pharmacy. This university is located in the south of Iran, and after finishing my PharmD, I found a PhD position to do my research in University of Helsinki in Finland. I moved there in 2012 to the Faculty of Pharmacy to study nanomedicines for cancer therapy and understand the effect of biointerface of the nanomaterials on the cells. And I was working with Professor Helder Santos, that is one of the well-known scientists in the area of cancer therapy and nanomedicines, and nowadays in tissue engineering as well. As you see here, and you already know, Finland is one of the Scandinavian countries with very cold winter and very nice summer, and during both times we had a lot of sport activities with the team, and this is my photo during the winter time with my PhD supervisor. I did a lot of research there, and after getting my PhD I moved to Technical University of Denmark in Copenhagen to work on
chip devices, and my job there was to develop microarrays for the detections of sepsis, that is known as one of the hidden killers in the hospitals. And I was trying to detect bacteria at the earliest stage of the sepsis in the blood circulations of the patients. I did 2 years of postdocs there, and then I moved again to Helsinki with a prestigious Academy of Finland grant. I did a lot of research during my 3 years of postdocs, with also establishing a startup company that its name is Capsamedics, and we develop 3D printed devices for drug delivery application. I cannot go to details about this company and the technology that we have. And just 2 months ago, I received assistant professorship position in the University Medical Center Groningen. That surprisingly again, the position is with my PhD supervisor, and together we established their bio-nano micro-regenerative lab, and that's why I'm holding 2 positions in University of Groningen and Zanjan University of Medical Sciences. These are some awards and grants that I have received in the past 10 years. I was selected as the best researcher in Razi Festival. I received the best thesis of University of Helsinki, the best thesis of pharmaceutical sciences in Finland, also several outstanding awards in different conferences, like Control Release Society conference in Chicago, and also recently in 2020 I received a UCERN Laureate Prize, that it's one of the most prestigious international awards that Iran gives to top researchers in the world. Let's move back to our business and talk about cancer therapy. Before going to hyperthermia and photothermal therapy with nanomaterials, I would like to give a short history of cancer therapy. The first descriptions and evidence of cancer are recognized in the papyri of ancient Egypt, where some scientists from the University of Manchester have investigated thousands of Egyptian mummies, and they just discovered one case out of thousands of mummies with the cancer, and they recognized that the incidence of cancer was very rare at that time, but it existed at that time, but very rarely. Then after that, Hippocrates was the first one who recognized and described several kinds of cancer, and at that time he was referring cancer as carcinus, that it's basically the carcinoma that we call cancer in the scientific communities at the moment. This drawing is the first one that exists for the surgery of cancer that happened in 1689. At that time, surgery and removal of the cancer tissue was the only approach for the treatment, or let's say not treatment, to give more survival rate to the patients. This is a lady with neck cancer, and you can see that after the surgery, cancer is removed and she's still alive. This approach was the only methodology for cancer therapy till 19th century. And the second drawing show a man that there are some doctors around, and they are doing the surgery and excision of cancer tissue. This was continued till the time that Marie Curie discovered a radium element and used the gamma ray as the source for X-ray machines. And at that time, as you can see in this poster from 1938, these three approaches were the safe weapons
for the treatment of cancer at that time. Surgery, X-rays, and radium were approved for cancer therapy. This was again continued till First World War and Second World War. At that time, scientists realized that soldiers that they were exposed to mustard gas, they were experiencing significant reduction in the level of leukocyte. And that's why they started to use mustard gas as the first chemotherapeutic agent for leukemia. And since we are in the Pharmacology Congress, you can find it very interesting for you to know that these two scientists, Louis Goodman and Alfred Gilman, that they wrote one of the main references of pharmacology, that the name is the pharmacological basis of therapeutics, that most of researchers and most of scientists working in the field of pharmacology, they have definitely read this book as one of the textbooks of the pharmacology, but this is not the only thing that they do, or let's say they did at that time. They were basically the first scientists that realized this application of mustard gas, and that's why they used mustard gas for clinical trials in 1943 in Yale Cancer Center, and they proposed the applications of mustard gas for cancer therapy. And after that, other scientists like Sidney Farber in 1948 discovered and used antifolates to induce remission in children with acute lymphocytic leukemia. And that's why he is called as the father of modern chemotherapy, and his research was continued by other scientists. And in 1958, these two scientists, Hertz and Lee, recognized methotrexate as the source for single therapy of cancer. And then in 1958, alkylating agents like cyclophosphamide was discovered for cancer therapy. And at the moment, we stand in a place that in addition to surgical resection, radiation therapy, and systemic monotherapy of the cancer by chemotherapeutic agents, we can develop specific drugs for specific types of cancer. We have personalized medicine. We are using cells for cell therapy of cancer, for gene therapy of cancer, and so on. But this is not the only thing that scientists do at the moment. We have a lot of drugs and therapeutic approaches and clinical trials on hormone therapy, on bone marrow transplantation, targeted cancer therapy, and immunotherapy, in addition to radiation, chemotherapy, and surgery that I discussed earlier. But in addition to these techniques and approaches, during the past 2 decades, thermotherapy of cancer has received also a lot of attention, but it's not just limited to the past 2 decades. From many years ago, from ancient time, thermotherapy was applied mainly for the control of pain, and it was used as a technology or approach for controlling pain, or let's say it was a painkiller, basically. This is a very nice sentence again from Hippocrates that says, those diseases which medicines do not cure, the knife cures, and those which the knife cannot cure, fire cures. And those which fire cannot cure, we basically call it incurable. This is a very nice sentence from Hippocrates, and at the moment we use this approach of thermotherapy as a localized and relatively safe method for cancer therapy. And we have mainly 4 approaches for hyperthermia of cancer. The first one is local hyperthermia, that can be used by radio frequency or microwave generators that can be monodirectional, as you can see in the first photo in the left, or it can be a flow of radio frequency
around the tumor tissue, and we can get more localized heat generation in the tumor. But in addition to this, we can have interstitial or endocavitary hyperthermia, that antennas or applicators are implanted in the tumor tissue, and then we can generate the heat. In addition to these two approaches, we can have regional hyperthermia for deep-seated tumors, and also whole body hyperthermia, as you can see here in this photo, which can be used for carcinomas with metastasis. And the patient is located in a box that the temperature will go up, usually above 45 or 48 degrees of Celsius, and because of that, the patient needs systemic analgesia or sedations to tolerate the hyperthermia. And it's good to know that how hyperthermia works. Basically, hyperthermia can increase the temperature of the local cancer cells to above 45 degrees. And with clinical trials, it's approved that the side effect is much less than chemotherapy. And the mechanism behind hyperthermia is the destruction of membrane integrity in cancer cells, the naturations of proteins, productions and upregulations of heat shock proteins, activations of immune cells, and destructions of tiny blood vessels in the tumor tissue. And by the destructions of blood vessels, the delivery of nutrients and oxygen to the tumor tissue will be inhibited, and this is one approach to make cancer cells and cancer tissue shrink, and then the cells will die. This is a summary of what we discussed and the mechanisms behind hyperthermia by the inhibition of cell proliferation, membrane damage, or nuclear protein damage, that all together will end up to the killing effect on the tumor tissue. But what nanomaterials can do for the treatment of cancer by hyperthermia. What we discussed so far was about generation of heat with a source from outside the body, and that's why in the skin or other organs we can get again increased temperature and damage to the healthy tissues. But by using nanomaterials, we can localize this very small particles to the tumor tissue, and the heat can be generated inside the tumor tissue, not the outside. And that's why we call it inside out hyperthermia when we use nanomaterials for hyperthermia of the cancer tissue. We have two different approaches for hyperthermia by using nanomaterials. The first one is magnetic hyperthermia, that we use magnetic field to generate heat, and the second one is photothermal therapy, that we use near infrared laser, and nanomaterials can absorb the light and generate heat, or let's say they have very high light to heat conversion efficiency, and they produce heat by the absorption of near infrared light. The concept of photothermal therapy was emerged shortly after the invention of laser, but during the past 2 decades we observed a significant progression in this field, and at the moment nanomaterials can be used for tumor targeting and then heat generation. This hyperthermia and heat generation can also kill cancer stem cells, can make damage to the blood vessels in the cancer tissue, and also we can design theranostic nanomaterials that can do both imaging and therapy by heat generation. We can conjugate or load different therapeutics inside or on the surface of nanomaterials to do combination therapies, and also immunomodulation for immunotherapy of the cancer tissue. This is all what we can do with nanomaterials for cancer therapy. The first approach that I mentioned was magnetic hyperthermia, that was started with the development of gold nanomaterials and the iron-based materials. In literature, you can find
gold nanomaterials with different shapes, surface charge, geometries, and surface chemistries. In terms of shape, they are nanosphere, nanocage, nanoshell, or nanoflowers with different potencies for magnetic hyperthermia. And also iron-based nanoparticles can be loaded inside polymeric-based materials, inside micelles or liposomes, or they can be coated on the surface of polymeric particles, or the other way around. We can make a core of magnetic iron-based nanoparticles and then have polymers on the surface for improving blood circulation time, or giving more targeting capability to these nanomaterials. In addition to this, we can also mix iron ions with some polymers like alginates to fabricate iron nanoparticles by metal coordination chemistry, and also have polymer network around the particles. As you can see here, we have alginates with iron ions that they can make metal coordination chemistry cross-linking and generate the particles of iron that are integrated inside the networks of the alginate as a polymer, and after injection to the human body or to the animal, we can see long blood circulation times, more accumulation in the tumor tissue, and after that, by the generation of magnetic field, we can kill cancer cells by magnetic hyperthermia. This is all about magnetic hyperthermia. The second approach is photothermal therapy that started with single therapy or monotherapy by using again gold nanoparticles. We have different approaches that let us to make clusters of AU nanoparticles to have better performance in terms of absorption of near infrared light. Like in this example, nanoclusters of AU nanoparticles were localized inside a polydopamine shell, and the reason for doing this is that in one hand, polydopamine can improve the photothermal performance of gold nanoparticles, but also increase the safety and improve the blood circulation times of the gold nanoparticles. And you see here very nice encapsulations of gold nanoparticles inside a shell of polydopamine, and after applying laser light, here you can see that the area that we applied laser light could kill the cancer cells, but the other part no. And this green area and the red area refers to alive cells and dead cells of the cancer. This was one example. The next example again is about photothermal therapy by AU nanoparticles, but here instead of coating with polydopamine, gold nanoclusters are localized inside the SiO2, and it's a core shell system that again can be used for passive targeting of the cancer tissue. As you know, in the cancer tissue we have leaky vasculature, and if we have nanoparticles with very good and desirable blood circulation time, these nanoparticles can reach to these blood vessels with the leaky vasculature, and then they can move inside the tumor tissue, and at that time we can apply a laser light at 808 nanometers and generate heat to kill the cancer cells. Here you might appreciate the observations for a very high potency of this near infrared photothermal therapy approach to kill the cancer cells and cancer tissues in animals when we have these nanoparticles plus NIR light. But in the other groups still you can see that the tumor tissue exists, and after the treatments, even over time, they
become bigger and bigger, and the animals will die because of the rapid growth of this cancer tissue. These two types of nanomaterials that we discussed for photothermal monotherapy, of course, they can kill cancer cells by the absorption of near-infrared light and heat generation, but still they suffer from some limitations like distribution to other tissues and organs, that if the nanomaterial is toxic, it can induce toxicity in different organs and tissues, especially when the prescribed dose is very high. We need a high temperature to induce the eradication of the cancer tissues, because it's a monotherapy, and to make sure that we don't get any cancer recurrence, we have to increase the temperature, and this temperature enhancement can induce damage to the healthy tissues and healthy cells, and besides that, it's difficult to create big tumors when we do photothermal monotherapy, because it's very difficult to accumulate all the nanoparticles inside the tumor tissue and make a very efficient heat generation. And that's why two other approaches are suggested. The first one is targeting of the nanomaterials, let's say photothermal nanomaterials, to get more accumulation in the tumor tissue. And the second one is a combination therapy of photothermal approach with radiotherapy, with immunotherapy, with chemotherapy, or with photodynamic therapy. That all these types of combination therapies you can easily find in the literature, and I will also give you some examples in the rest of the slides. Let's start with the targeted monotherapy, where we can use antibodies, peptides, or aptamers on the surface of the nanomaterials and get more accumulation in the tumor tissue because of the active targeting. Here in this example, you see that MOS2 nanosheets that are photothermally active can be modified with BSA and PEG and get PEGylated. And the reason that we use BSA and PEG is to improve the blood circulation times and avoid the recognition of these nanosheets by the immune system, so we can get slower clearance from the body. And for the imaging purpose, quantum dots are attached on the surface of this system, and the RGD, which is a peptide that improves penetration inside the cells and also the targeting of cancer cell, is placed on the surface of the nanohybrids that it's developed for combined active targeting and imaging with this nanoformulation. If you look at this bioluminescence imagings of the animal after the injections of the final formulation, you see that over time the accumulation of these nanosheets inside the tumor tissue is increased, and also if you compare the treatment of the tumor tissue over 14 days, you can appreciate that in the control group, the size of the tumor is increasing over time, but when you apply near-infrared light prescribed with the photothermal therapy and injections of the nanomaterials, after 14 days, there is no sign of tumor under the skin of the animal. And this is mainly because of the accumulations of the nanomaterials inside the tumor tissue and the inhibition of protein corona formation. What is protein corona formation? This is something that naturally happens in our body. This is a very smart biological response of our human body to
eradicate and make clearance of foreign materials that are prescribed to the human body. For example, in the case of the nanomaterials, when we do IV injection, right after that, proteins in the blood circulation can attach to the surface of the nanomaterials, and this will start the cascade of immune responses and the clearance of the nanomaterials from the body before reaching to the target tissue. And that's why researchers use different types of polymers or also artificial protein corona on the surface of the nanomaterials during the synthesis to avoid this protein corona formation, which will help better targeting of the nanomaterials to the tumor tissue, and in some cases these coatings can also make a control over the release of the loaded drug molecules. In addition to this targeting, we can also do combined therapies with these photothermal nanomaterials. Here in this example, we have combined chemo and phototherapy where mesoporous silica nanoparticles with the surface functional groups of COOH and a double sulfite bind in the between was loaded with doxorubicin, which is an anti-cancer drug, and then after that dopamine was polymerized on the surface at the pH of 8.5 to make a cortial system, which polydopamine on the surface can work as a gatekeeper and let the drug molecules to stay there inside the pores of the nanomaterials before reaching to the cancer tissue. And here the idea is that after the injections of the final formulation to the animal, by passive targeting, the nanomaterials can reach to the tumor tissue, but here we have a controlled drug release. How? By two different approaches. The first one is related to the increased glutathione level in the cancer tissue, which this glutathione can open the disulfide bind that I presented in the previous slide, which is on the surface of the nanoparticles, and by the opening of this SS bonds, the polydopamine will be removed from the surface, and in the cancer tissue the drug will be released. This is one approach. And the second mechanism of drug release is because of the pH sensitivity of the dopamine on the surface. Dopamine will degrade at acidic pH, where in tumor tissue we have a pH of, let's say, around 5.5 to 6, and at that pH dopamine will degrade and will be removed from the surface of the nanomaterials, and this will let drug molecules to get released from the nanomaterial. In the TM image you see mesoporous silica nanoparticles before gatekeeping with polydopamine, and after that, and as you see here, pores in the first TM image is completely clear, but after coating with polydopamine, the pores are disappeared because of the coating. This is approved by measurements of the zeta potential of the nanomaterials at different stage of the fabrication, and you see that for mesoporous silica nanoparticles with the surface functionalization of carboxylic groups, we have a zeta potential of around minus 35, but after coating with polydopamine and even with the loaded drugs, it's very close to zero, around minus 3 and minus 4, which approves the coating with polydopamine. We also presented here the BET experiments that shows the volume of nitrogen absorbed on the surface of the nanomaterials before and after coating with PDA, polydopamine, and as you see here, the volume of nitrogen absorbed on the surface of the nanomaterial is significantly decreased because of the PDA coating, which doesn't allow
the nitrogen to get into the surface of the internal pores of mesoporous silica nanoparticles and approves desirable coating of the nanomaterial. The next approach for combination therapy is immunophototherapy. In this case, red blood cells are coated on the surface of black phosphorus quantum dots. And the reason for this coating is to get biomimetic nanoparticles. Since we have a lot of red blood cells in our blood circulation, and these red blood cells express CD47, that it's one of the don't eat me signals for immune cells. If we coat nanomaterials with red blood cells, it means that we can get more circulation time after the injection, and this is what has been happened and reported in this study. And in addition to this, programmed cell death protein 1, that we call it APD, its antibody, and we call it APD1 antibody, was co-administered with these nanoparticles. And this approach is, let's say, separate phototherapy and immunotherapy with two different kinds of materials that are not in one formulation. In one hand, we have red blood cell coated black phosphorus quantum dots that is injected to the animals, and at the same time, APD1 antibody is also injected to the animal for the inductions of CD8 positive T cells activation, and this APD1 prevents basically the exhaustion of CD positive T cells, and this will lead more cytotoxic effect on cancer cells by T cells. That it's recognized and very well known approach for immunotherapy. Here you see that after the injection of different formulations under the skin of the animals, the temperature is meaningfully increased when we have black phosphorus nanoparticles with red blood cells on the surface compared to PBS, or when we have just red blood cell membranes, which approves by applying laser and near infrared light, we can increase the temperature for killing cancer cells. The animal study and the model that was used is shown in this schematic. In day one, one tumor in the right side of the animal was developed, and the cancer cells were injected there. And in day 7, left tumor was injected, and at day 8, the formulation plus laser was applied in the tumor that was developed in day 1. And after that, in the next days, for 4 times, the antibody was injected to the animal, and then the screening was continued for 60 days to see what's the performance of single therapy, just nanoparticles, or combinations of nanoparticles and antibodies. This bioluminescence imaging of the cancer tissue shows that when we just use PBS or cell membranes or just nanomaterials without laser radiation, over time, within 22 days, the volume of the cancer tissue is constantly increasing. But if you look at 5 animals in the group that we have laser plus nanoparticles plus the antibody, both tumors in the left and right side are disappeared. And if you compare with the group without the antibody, you see that in that group that we have applied laser in the right side but not in the left side, we have still the tumor tissue there. We cannot completely cure the animals, and tumors are still present. If also you compare the expression of CD8 positive T cells and the percentage of them inside the tumor tissue,
you can appreciate that in group 9 that present the one that received nanoparticles plus laser and plus antibody, we have the highest rate of CD8 positive T cells, which was approved also by confocal imaging of the cancer tissue, and these red lights are indicative of CD8 positive T cells which were present in the final formulation and final therapeutic approach that was used in this study. In addition to this, combination therapy that was explained, that of course was without active targeting. We just coated red blood cells on the surface of the black phosphorus, and basically a kind of passive targeting was applied there. We can get activated and active targeting in this kinds of design, beside making combined phototherapy and immunotherapy just in one formulation instead of a separate injection of antibodies and photoactive nanomaterial. This work has followed this kind of approach to first get active targeting, and secondly to make a combined photo and immunotherapy in one single formulation. In this study, magnetic particles, iron particles that are magnetic, were coated with indocyanine green, that is abbreviated as ICG, which is an immunostimulatory drug, or let's say molecule. And then after that, the second immunostimulatory molecule, R837, was incorporated in the polymeric surface networks on the surface of the magnetic nanoparticles for combined phototherapy and immunotherapy. In addition to this, in animals, after injections of the nanomaterials, magnetic field was applied on the surface of the tumor tissue in tumor area, and by doing this, it was observed that if you see this picture, it was observed that when you apply magnetic field here, you have more accumulation of nanoparticles in the tumor tissue as compared to the one without applying magnetic field. And this study shows that combinations of magnetic targeting with immuno and phototherapy can be done by using such systems, and in these TM images you nicely see the surface coating with polymers, that the immunostimulatory molecules are integrated and incorporated inside the network on the surface, which is basically a dual drug delivery, ICG and R837, plus magnetic targeting and plus phototherapy after accumulations of the nanomaterials in the tumor tissue. These are some examples that I discussed about combination therapies, but on top of that, and in addition to these approaches, photodynamic therapy can be combined with photothermal therapy. We can even make triple therapies like combinations of chemotherapy, immunotherapy, and photothermal therapy with these kinds of nanomaterials. And if you are interested, it's very easy to just search in internet and find very cool ideas and works that are done and they are published, and there are a lot of patents and also clinical trial studies on these kinds of nanomaterials. So I skip this part because of the lack of time, and I go to some new examples in recent years for photothermal therapy. One of them is phototherapeutic devices. I call it basically phototherapeutic devices. For example, microneedles can be used for phototherapy of the cancer tissue, especially for melanoma or skin cancer. You know that microneedles are very tiny arrays of small needles with the height of usually 500 to 800 micrometers. We have around 100 small needles in a patch which can be placed
on the skin on top of the melanoma tissue, and then after getting the nanomaterials and drug molecules inside the skin cancer, the light can be applied, and by increasing the temperature we can kill cancer cells. This is one approach for phototherapeutic devices which can be developed, and this is a very nice idea for cancer therapy by photothermal nanomaterials. Recently there are some reports on combinations of phototherapy and regeneration, and I call it photoregenerative implants. You know, in some examples of cancer like bone cancer or even skin cancer, after the treatment we have bone defects or some wounds in the skin in case of skin cancer, and we need to design some systems that, in addition to the therapy by chemotherapeutics or surgery, or here in this case phototherapy and generation of heat, it can regenerate the tissue in the second phase. Basically, in these kinds of studies, we have two different phases. Phase 1 to kill cancer cells, and phase 2 to regenerate the damaged tissue. This is one example of these kinds of studies. You know, in bone cancer, in many cases we need to do tumor surgery, but after the surgery still we have residual cancer cells in the margins that will end up to cancer recurrence. But to avoid that, in the bone defect area we can make some implants that are photoactive, and by putting the implant there and applying an IR light or laser, we can increase the temperature to kill osteosarcoma cells that are remain in the defect area and avoid cancer recurrence. And in the next stage, the drug molecules that are incorporated in the tumor in the implant can help bone cells and mesenchymal stem cells to stick and attach to the surface of the scaffold, and the scaffold will become a backbone for bone regeneration. This is also something very cool that has been just started recently, and in future we will hear a lot about these kinds of regenerative implants. That's all. At the end, I would like to appreciate fundings and supports of my research from Academy of Finland, SIMO and Instrumentario. All are funding bodies from Finland, and also thanks again for the opportunity to give this talk, and I really appreciate to get some contacts from you and talk about these technologies that I described in this presentation. Have a nice time. آقای شهبازی دست شما درد نکنه، خسته نباشین. پرزنتیشن خیلی خوب، عالی، خیلی هم کاربردید. حالا وقت تنگه، ولی من یه سوال داشتم، اگه بتونین کمک بکنین جواب بدین خیلی ممنون میشم. در رابطه با این سیلیکا نانو پارتیکل های حاوی داکسروبوسین که با پلی دوپامین به حساب پوشش داده میشه، اینا با توجه به سایزش اینا فکر میکنیم به اندازه کافی پنتریشن نفوذ توی تومور داشته باشه که بعد بشه عملا در درمان تومورهای انسانی استفاده کرد؟ اگر صدای من داریم ممنون میشم جواب بدین. خواهش میکنم. عرض سلام دارم استاد، وقت شما بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنون بابت دعوت شما و سوال بسیار خوب و مهمی که فرمودید. من با شما کاملا موافق هستم که یکی از مهمترین چالش هایی که ما مواجه هستیم، مخصوصا در رابطه با ریجید نانو پارتیکل هایی که وجود داره، حالا غیر از اون بحث مایسل ها و لایپوزوم ها که در واقع فلکسیبل هستن و حالا سایز های بزرگشون هم شاید نگرانی کمتر باشه در رابطه با پنتریشنشون با داخل کانسر سل ها، این دغدغه رو ما برای اغلب نانو متریال هایی که ریجید هستن یا متال بیس هستن داریم و
فکر میکنم یکی از کارهای مهمی که میشه انجام داد استفاده از سل پنتریتینگ پپتاید ها است که میتونه علاوه بر دیزاین های فعلی روی سطح اونها قرار بگیره و منجر به این بشه که ما افیشنسی سلولار آپتیک رو در واقع افزایش بدیم. آقای دکتر شهبازی دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. منم با شما موافقم اگه بشه حالا با سل پنتریتینگ پپتاید ها یا روش های دیگه که الان کار میکنن ما یه جوری این نانو ذرات رو نفوذ پذیرش رو بیشتر بکنیم، شاید تو کلینیک هم بتونیم خوب جواب بدیم. خب سخنرانی بعدیمون خانم دکتر افسانه لواسانی فر هستن. Dr. Afsane Lavasani Far is a full professor in the Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences with cross appointment in the Department of Chemical and Material Engineering at the University of Alberta. She is the co-founder and vice president of Merrow's Polymer Incorporation. Her research is focused on the development of delivery system that can increase solubility, modify pharmacokinetic, and increase the therapeutic index of different drugs with an emphasis on nanomedicine for cancer and chemoimmunotherapy. Please join me to welcome Professor Lavasani Far. خیلی ممنون آقای دکتر از اینتروداکشنتون. منم فکر کنم یه ریکورد فرستادم که اون احتمالاً پخش میشه. خیلی ممنون. Hello. Let me start by thanking the organizers of this conference for inviting me to present the results of an ongoing research in my group on nano delivery of novel inhibitors of DNA repair. As you know, the application of nanotechnology in medicine in clinic has witnessed a steady pace of growth during the past few decades. This picture highlights the most notable nano products in clinical use, but does not include all nanotechnology platforms that are clinically in use and application. Perhaps the most important advancement in the field came out through the use of lipid-based nanoparticles for the delivery of mRNA vaccines in COVID that made the application and use of nanotechnology global clinically. In most of these nanotechnology products that have found their way to clinic, the role of nano delivery system is to provide preferential or enhanced delivery of the cargo to target site. And by doing that, either decrease the toxicity of the medication, increase its activity, or do both. The research in my laboratory has been focused for many years on nano delivery of modulators of drug resistance in cancer. We believe targeted delivery of these compounds is of particular importance because we don't want to make normal cells sensitive to the effect of cytotoxic therapeutics in cancer. In recent years, we have devoted a lot of attention to the delivery of inhibitors of DNA repair as targeted nanotherapeutics to cancer. Application of inhibitors of DNA repair have found their way to clinic through introduction of inhibitors of an enzyme known as PARP, which is involved in DNA repair. In this case, PARP inhibitors were targeted to cancer cells through a process known as synthetic lethality. PARP inhibitors
are known to be most effective and lead to cancer cell death in cells that have mutated BRCA genes. In these kinds of cancer cells, administration of PARP inhibitors can lead to cell death. This process is known as synthetic lethality. So it means cancer cells that have mutated BRCA genes are inherently more susceptible to inhibition of PARP, and through inhibition of both proteins, BRCA and PARP, the cancer cell cannot compensate for the unrepaired DNA damage and will go through cell death. But if either of these mechanisms is intact and is working, which is the case in normal cells or in cancer cells that are not incorporating mutated BRCA gene, then these cells can have other mechanisms of DNA repair that can compensate for this and can survive. In University of Alberta, I was fortunate enough to collaborate with a large team of scientists led by Dr. Michael Weinfeld, who were investigating the role of another DNA repair enzyme and its targetability for cancer treatment for many years. This enzyme, which is known as polynucleotide kinase phosphatase and abbreviated as PNKP, is involved in the repair of DNA damage caused by ionizing radiation, reactive oxygen species, or topoisomerase 1 inhibitors. In this specific kind of DNA damage, in which PNKP plays a role, the 3' end of DNA is phosphorylated and the 5' end of DNA is dephosphorylated. PNKP, having both phosphatase and kinase activity, can reverse this sort of damage and bring the DNA to its original form, where the ends, the 3' end is hydroxylated and 5' end is phosphorylated, so that the DNA can now be joined through the action of other enzymes and get repaired. So it is rational to think that if PNKP is inhibited or depleted, the cells will become more sensitive to the effect of ionizing radiation and topoisomerase 1 inhibitors. Through collaboration with Dr. Dennis Hall, who is a medicinal chemist in University of Alberta, Dr. Michael Weinfeld has developed several inhibitors of PNKP enzyme as potential new therapeutics in cancer. Dr. Michael Weinfeld has also found a synthetic lethal partnership between PNKP and P10, which is a tumor suppressive protein. In normal cells, P10 is expressed normally and at high extent. So these cells are not sensitive to the effect of PNKP depletion or inhibition. In the most aggressive form of cancers, where P10 is deficient, these kinds of cancers are particularly more sensitive to PNKP depletion. So in cells, in cancer cells where P10 and PNKP both are not present or inhibited, these cells will go through cell death through the process of synthetic lethality. Dr. Michael Weinfeld have also found other tumor suppressors that have synthetic lethal partnership with PNKP, but in the context of solid tumors, perhaps P10 is the most important one.
The hypothesis of our research was that the nano delivery of HIT PNKP inhibitors can lead to the development of cancer-specific monotherapeutics in aggressive form of cancer that are deficient in PTEN. We also think nano delivery of HIT PNKP inhibitors can make cancer cells specifically more sensitive to the effect of ionizing radiation and topoisomerase 1 inhibitor, while leaving normal cells intact. As the HIT PNKP inhibitor, we chose to work with this compound, which we call it A83B4C63, which has a moderate and relatively good IC50 against PNKP, but its water solubility is very low and it has a high log D value. For the nano delivery of this molecule, which is very hydrophobic, we chose to use polymeric micelles because they are known to be better hosts for the delivery of hydrophobic drugs. As the building block for polymeric micelles, we chose to use glycopolymers based on polyethylene oxide and polycaprolactone. We also used a derivative of polycaprolactone which had a benzyl carboxylate group as a substitution on its alpha carbon. This polymer has been generated some time ago in my laboratory. And we found this polymer to have several advantages over the original polyethylene oxide polycaprolactone or other building blocks for polymeric micelles. First of all, this is a polymer that is based on a polyester structure, and we know that polyesters have a safe history of application in human. Second of all, this polymer, through the introduction of the pendant group, has been made amorphous. So unlike the polycaprolactone on its own, this polymer can be lyophilized and reconstituted without a change in its size. That is a big advantage from pharmaceutical point of view for the storage of these materials. Third, through introduction of this R pendant group, we can change the structure of the polymer and make it amendable for the incorporation of different molecules and entities. So chemical flexibility is another big advantage of this class of glycopolymers, making polymeric micelles. In my lab, over the years, we have generated a library of these glycopolymers having different pendant group on the alpha carbon of polycaprolactone. And depending on the type of this R group, we have used the polymeric micelles made from these glycopolymers to incorporate different chemical entities. We have also been able to modify the shell of these polymeric micelles and attach peptides, monoclonal antibodies, or sugars to target different cells. This polymer platform has been made at the University of Alberta and licensed to a spin-off company, Meros Polymers. The specific polymer that was used in this project, as mentioned before, is the one with benzyl carboxylate as the R group. So we are going to call this polymer PEO-PBCl from here on. The results of our studies on the encapsulation of A83B4C63 in PO-PBCl micelles and its comparison to the original PO-PCL micelles has been published in 2018. The highlights of that study is the difference in the release profile of the drug from the PO-PBCL micelles compared to the PO-PCL ones, as shown in this figure. In this study, we have also looked at the synthetic lethal partnership between A83B4C63 in encapsulated form and PTEN.
We ran a cytotoxicity study in P10 negative versus P10 positive HCT116 cells, and we found that the micellar formulation of A83, as expected, was effective in reducing the survival of cells that were deficient in P10, and it did not affect the survival of wild type or P10 positive cells, proving the synthetic lethality of this compound with P10 deficiency. We then brought this formulation to in vivo in mice. In healthy mice, we first proved that the drug as a cremaphore-EL formulation or as its polymeric micellar formulation was safe and did not cause any toxicity up to a maximum dose of 50 milligram per kg, and this was the maximum dose that we tried. We then looked at the activity of this compound as part of both cremaphore-EL or micellar formulation in HCT116 xenograft model where the cells were deficient in P10. So what we found was that it was only the polymeric micellar formulation of the drug that was able to reduce the growth of the tumor, and the free drug did not have any effect as monotherapy in P10 negative tumors. This was proved both through caliper measurement of the tumor volume and measurement of the luminescence intensity by luciferase positive tumors. We then looked at the expression of Ki67 as a biomarker of proliferative cells in both P10 negative and P10 positive cells. The results showed us 2 points. First, it was only the nanoparticle formulation of A83 that was effective in reducing proliferation of the cells at the tumor. The empty nanoparticles did not have any role, so the effect that we are seeing is due to the drug. And the second point was that this effect was only seen in P10 negative tumors and not in the P10 positive wild type tumors. To confirm that what we are seeing here, the difference between P10 positive and P10 negative, is due to synthetic lethality and not due to any change in the concentration of the drug in these two xenografts, we looked at drug concentration and we did not find any significant difference between drug concentration in the two tumor models. So that implied that the efficacy we are seeing is due to synthetic lethality of the drug. To provide an explanation for better activity of nanocarrier formulation of the drug, we looked at drug concentration at different tissues through administration of nanoparticles versus cremaphore-EL formulation of the drug. This graph shows the differences between the two formulations at different tissues at 24 hours. So we see higher accumulation in the tumor and in plasma, and of course in the liver for the nanoparticle, but the accumulation is not as much to basically explain the drastic difference we have seen in the activity. But when we looked at this difference at 48 hours, we found much higher concentration of the drug at 48 hours in the tumor by the nanoparticle formulation compared to the cremaphore-EL formulation. And another point we found was that it looked like that either as nanoparticle or free drug or cremaphore-EL formulation, it looks like that at 48 hours, most of the drug is washed out of the normal tissues, and we see the drug concentration only in plasma, tumor, and liver by the nanoparticle formulation. That is a big advantage, especially when we want to combine this drug with chemo or radiation therapy, because this shows that the drug is only
confined to these tissues when delivered by the nanoparticle formulation. So in the second part of this project, we looked into combination of the drug in a nano formulation with radiation or chemotherapy. So we looked at the effect on the percentage of surviving cells when the drug, when radiation was used only without any PNKP inhibitor, or when radiation was combined with free PNKP inhibitor and micellar formulation. So this shows a clear sensitization of the cells to radiation as a result of AAT3 combination. Please note that the y-axis is in log scale, so the effect we are seeing is drastic. Similar effect has been found when combination with irinotecan was tried. In another trial, we used siRNA in HCT116 cells against PNKP, and we found that the effect of the drug in these cells that were depleted in PNKP did not increase compared to the cells that did not have depletion of PNKP. So in a way, this shows that our formulation is comparatively working similar to PNKP siRNA, and at the same time, we don't have any other off-target effect because when PNKP is not present, we don't see higher effect, higher sensitization by the drug. Similar data was found when combination with irinotecan in PNKP depleted cells was tried. We looked at the combination with radiation further and looked at the mechanism of radiosensitization. For this, we stained the cells that were treated with either radiation or a combination of radiation and AAT3 as part of nanoparticle or crema-4-EL formulation with antibodies against gamma H2AX. Gamma H2AX foci formation is an indication of double-strand breaks in DNA, and the more staining we have, it shows that the more double-strand breaks in DNA we have. So radiation expectedly, produced some DNA break, and we have seen some staining of gamma H2AX. But obviously, combination of radiation with AAT3, either as nano formulation or crema-4-EL formulation, enhance this gamma H2AX foci formation, showing the mechanism of activity for the drug is through increased double-strand breaks for DNA, and possibly that is achieved by inhibition of DNA repair. We brought this combination therapy in vivo, again use HCT116 xenograft model, subcutaneous model. This time, PTEN positive or wild-type cells were used. We used this study design, and the results again confirm that even as a radiosensitizer, it is only the polymeric micellar formulation of AAT3 B4C63 that is effective in retarding or inhibiting tumors growth. And the free drug or drug in form of crema-4-EL formulation did not have any effect. We confirmed the results of caliper measurement of the tumor volume through conduction of FLT PET imaging. FLT, fluorine 18 FLT, is used to show the proliferation rate of the tumors in live animals. So the results showed that actually, again, similar to what we have seen with the caliper measurement, only the polymeric micellar formulation of AAT3
when combined with ionizing radiation, was able to reduce the proliferation of the tumors significantly. And the free drug in combination with radiation was not able to do that. A third method of measurement was conducted through measurement of luminescence intensity. In this case, again, we have found only the polymeric micellar formulation of A83 when combined with radiation. This treatment did not lead into any significant growth in the tumor when tumors after treatment were compared to the one before treatment. But in other control groups for free drug or for radiation only or empty nanoparticles, we have seen the tumor to grow and we did not see any effect. So as a tool to be able to actually precisely determine the timing of radiation after administration of the PNKP inhibitor, we tried to develop a PET traceable nanocarrier using the PO-PBCL micellar formulation. In this case, we modified the surface of the PO-PBCL micelles with G11, which is a peptide against EGFR, or a random peptide, HW12. And then we attached a chelating agent carrying copper-64 as the PET tracer to this peptide. This study was done in collaboration with Dr. Frank Boost at the University of Alberta and Cross Cancer Institute. Our data showed that first attachment of G11 caused modest increase in the homing of our nanocarriers to EGFR positive HCT116 tumor model when compared to the control peptide. But the more important finding of this study was that we have been able to actually develop a PET traceable nanocarrier. So we envision that in future we would be able to basically track the distribution of this nanocarrier in the tumor, and at the time of maximum accumulation of the nanocarrier in the tumor, we will administer the DNA damaging therapy, either in form of radiation or chemotherapy. And this way we can combine the radiosensitizer and chemosensitizer with the DNA damaging therapy in a precise way. And by doing that, enhance the efficacy and activity of this combination. In the third part of this project, we looked more closely to the combination of the chemo of this PNKP inhibitor and topoisomerase 1 inhibitors as chemotherapeutics. In previous slide, we have used irinotecan as our topoisomerase 1 inhibitor. In this case, we tried to use SN38. For SN38 is the active metabolite of irinotecan, which is 1,000 times more potent than irinotecan, but cannot be used in clinic because of high hydrophobicity and very low water solubility. In this case, we first developed a nanoparticle formulation of SN38 based on PO-PBCL by conjugating SN38 to the N-termini of the PBCL block. When we combined this SN38 formulation with A83 polymeric micelles, we found that our PNKP inhibitor was able to make the cells sensitive to the effect
of SN38 when the two were combined as separate entities. And this effect was seen for both free SN38 and polymeric micellar SN38. We confirmed the results in two different cancer cell lines, HCT116 and HT29. In all of them, we saw similar sensitization effect. We then tried to put the two together in one delivery system. And our rationale was that in vivo, if we put them together, then they may target the same cell population. And by targeting the same cell population, we might be able to enhance the activity. So in this case, we put the two together. So this is the separate micellar formulation of SN38. This one is a separate micellar formulation of A83, and the one in the middle is when we combine them together. We see a change in the morphology, showing that we have been able actually to put them together. And we have seen in an interesting release profile. For A83, when we combine the two, actually the release was actually enhanced compared to the A83 formulation alone. For SN38, we saw the opposite. When we put the two together, the release was slowed down compared to the SN38 micelles alone. Now, when we use this co-delivery system in the same two colorectal cancer cells, we found the sensitization activity still was there. But looking at the figures, the sensitization effect seemed to be a bit less than what we have seen for the two separate entities. But perhaps the best results and the more meaningful results will be shown when we combine and use these in vivo as a combination or co-delivery system. And that is an ongoing study in my lab. We have seen the same effect, the same sensitization effect for this compound, A83, B4C63, in other solid tumors, for example, non-small cell lung cancer cells, as well as head and neck cancer. And we have projects on these cancer models ongoing as well. So that brings me to the conclusion slide where I want to summarize what we have found so far. So what we have found so far first is that the nanocarriers of A83 were able to act as monotherapeutics in PTEN negative colorectal cancers, but the free drug did not show activity in this model. Nanocarriers of A83 acted as effective radiosensitizers in wild-type or PTEN positive CRC models, but again, the free drug or the drug solubles with the aid of crematorial ethanol was not able to do so. We have also seen the nanocarriers of A83 to act as chemosensitizers when combined with topoisomerase 1 inhibitors, particularly with formulation of SN38 to this date in vitro. In vivo studies is ongoing. But what is important and what I want to highlight at the end of this presentation, which determines the future direction of this research, are these. First, nanocarriers of PNKP inhibitor may have a spot for precision medicine in aggressive form of CRC that are deficient in PTEN. So they may be used particularly for those cancers and produce effect in those cancers either as monotherapy or in combination with radio and chemotherapeutics. We have been able
to develop a PET traceable nanocarrier. This PET traceable nanocarrier may be used again to precisely dose and the interval time between the administration of chemosensitizer or radiosensitizer and the DNA damaging radiotherapy and chemotherapy. And the third and most important point is that in this project, we use nanotechnology to enhance the efficacy of a drug that was in development, a new drug. And we have shown that the nanotechnology can actually rescue this drug that otherwise would have been eliminated from the drug development process. With the use of nanotechnology, this drug showed efficacy. Without it, it didn't. So that can perhaps lead us and convince us to find a new place for the use of nanomedicine in clinic, and that is the use of nanomedicine in the drug development process. With that, I want to acknowledge the current and previous members of my research group. The names that are highlighted here have contributed to the presented work. These are some pictures from my research group throughout the years. I would also like to thank the funding agencies to pay the bills for the conduction of this research, and my valuable collaborators. Again, the names highlighted in pink here are the ones who have contributed to this research. Thank you for your attention. خانم تو لواسانی فرد دست شما درد نکنه، خیلی خوب، خیلی قشنگ استفاده کردیم. خانم دکتر، حالا من خودم یه چند تا سوال دارم، بعد اگر همکارای دیگه آقای دکتر شهبازی هم سوال داشتن انشالله در خدمتتون هستیم. این به حساب پلیمریک مایسلی که الان داریم برای دلیوری این داروی هیدروفوبیک استفاده میکنین، حدوداً CMC چقدره؟ خیلی لو هستش، زیر 10 ماکرومولار هست. زیر. خب پس خیلی خوبه، پس ریلیزش توی خون خیلی کمه. بعد مطالعات ریلیز تو پلاسما انجام ندادین که ببینین این ما تو پلاسما چقدر ریلیز بله داره؟ این ریلیزی که انجام دادیم اگینست به قول معروف توی محیطی بودش که BSA استفاده کرده بودیم. متاسفانه پلیمریک مایسلا انجام دادن ریلیز توی پلاسما خیلی مشکله، چون که وقتی شما سانتریفیوژ میکنین اونا رسوب نمیکنن، توی سوپرنیتن میمونن. به خاطر همین که شما بخواین اینو سپریتش کنین از به قول بقیه پروتئین های پلاسما یه خود مشکل هستش، مگر اینکه مثلا دیالیسیس بگ استفاده کنیم و کلا بیرون کنیم. ولی ما توی BSA انجام دادیم اینو. بله دست شما در نظر. ببینید یه سوال داشتم در رابطه با مطالعه حیوانیتون که این داروی هیدروفوبیک رو چطوری برای زدین. آخرش دیدم که کروموفور EL باعث حل کردید. خب خود کروموفور EL هم در واقع مایسل میده دیگه. دقیقاً. بعد اونم مایسل، البته مایسل کانونشنال میشه که ریلیز توی خون زیاد داره. بله. در واقع با این پلیمریک مایسل که شما مقایسه میکنید CMCش خیلی پایینه، عملا ریلیز توی پلاسما نداره. کاش که مثلا بله به خاطر همین آره متاسفانه نمیشه ریلیزش پلاسما اندازه بگیریم، ولی توی بای دیستریبیوشن دیتا شما دیدین که اونی که با کروموفور EL زده بودیم دیگه توی 48 ساعت در واقع هیچی دتکتبل نبود هیچ جا، ولی با پلیمریک مایسل بودش توی خون. و اصلا این پلیمریک مایسل ما مثلا چیزی که فرق داره نسبت به لیپوزوم شما نگاه میکنین، مثلا پروفایلایی که شما خودتون نشون دادین توی پرزنتیشنتون یا بنجه های دیگه دیدم، لیپوزوم ها از غلظت بالا تو تومور شروع میکنن میان پایین، یعنی مثل موازی با خون پیش میره. ولی در مورد این پلیمریک مایسلی که ما انجام دیدیم اتفاقا اولش کمه تو تومور و توی 24 ساعت میره بالاتر، 48 ساعت میره بالاتر. این البته در مورد این دارو بود، ولی ما یه مطالعه دیگه هم، یعنی همون که اینجا نشون دادم تو مولکولار فارماسیوتیکس پابلیش شده با پت انجام دادیم با دکتر ووس،
اونم شما برین دیتا رو نگاه کنین برای خود پلیمریک مایسل هم دقیقاً همینطوره، یعنی دیرتر جمع میشه تو تومور ولی هی میره بالا توی تومور و اینکه چرا اینطوری میشه رو ما دقیقاً نمیدونیم، ولی احتمالاً با همون مکانیزم EPR میره بالا دیگه، یواش یواش تجمع پیدا میکنه. ولی فرق داره با لیپوزوم و تجمعش. احتمال داره که نمیدونم، احتمال داره که یه مکانیزم‌های دیگه‌ای هم دخیل باشه این ادیشن تو EPR، ولی خب ما هنوز نمیدونیم چه مکانیزمش. دست شما در ببینید در رابطه با این قسمت سوم پرزنتیشن، اون موقعی که به حساب میایین SN38 رو لینک میکنیم به انتهای پلیمر، قبلش خوب نبود که کامبینیشن ایندکس این داروی هیدروفوبتون رو با SN38 تعیین میکردین روی تو کش سلولی و بعد بر اساس کامبینیشن ایندکس که چه نسبتی از اینا سینرژیستیکن بعد کارتون انجام میدادین؟ ما دقیقاً این کار رو انجام دادیم آقای دکتر. من اونو دیگه پرزنت نکردم ولی اون کار رو انجام دادیم و این پیپرش هنوز یعنی در دست تهیه است و حقیقتش دانشجوی من نوشته، تزش هم البته داره میاد بیرون، ولی من گفتم که صبر کنیم تا این ویوش هم انجام بدیم بعد با هم بفرستیم بهتر. اول اونو تعیین کردیم، بعداً کانسنتریشنی که استفاده کردیم توی فرمولاسیون اونی بودش که به اصطلاح میدیدیم سینرژی. بله. بعد خانم دکتر این داروتون، داروی هیدروفوبتون با این سیستم نانومایسلی که دارین، پلیمریک نانومایسل، به نظر خیلی خوب و پرامیسینگ، نتایجش خیلی خوبه. شما فکر میکنید چقدر الان از کلینیک دورین؟ یعنی که چقدر کار پریکلینیکال اضافی باید انجام بدیم، که چه کارهای دیگه باید انجام بدیم که به مثلا فاز 1 بالینی برسیم، اونقدر دیتا داشته باشین که حالا به FDA یا نمیدونم کانادا بتونین ارائه بکنین که اجازه فازهای بالینی رو بگیرین؟ بله، من البته این خیلی جوابش خوب بوده، به خاطر همینم ما تونستیم گرنت زیاد روش بگیریم حقیقتش و اینترست هم داشتیم از کمپانیا. حقیقت شما اینجا اگه بخواین که یه چیزی رو ببریم به بالینی، کار دانشگاه نیست، چون یه داروی جدید به خصوص خیلی هزینه بره، یعنی صحبت several million dollars هستش که اصلا کار ما نیستش. اینترست بوده از طرف اینداستری و الانم با یکی مثلا در حال نگوشیشن هستیم، ولی خب یه مشکلی که داره، من آنستلی بگم، اینه که ما هم دلیوری سیستممون جدیده و هم دارومون جدیده، به خاطر همین این شاید، البته به نظر من هیچ مشکل، یعنی شما FDA مکانیزم اپرووال برای نیو اکسیپین نداره، شما باید همیشه با یه دارو ببریش جلو. مثلا من اینطوری که تحقیق کردم تنها اکسیپینتی که اپرووال شده ساکلودکسترینا بودن و بعد از اون دیگه همش با یه دارو میرن جلو. حالا اینه که باید پیدا کنیم که کی بالاخره حاضر این سرمایه گذاری رو بکنه و ببریمش. سعی نکردیم ببرین داخل ساکلودکسترینا مثلا بتادکس که مثل فرمولاسیون رمدسیویر؟ شما الان رمدسیویر فقط بتادکس بله. این کپسوله اونم رمدسیویر هم هیدروفوبه، بعد برای دلیوریش که ساده تر استفاده بکنین ببرین جلو؟ نه حقیقتشون یعنی توی اون وقتی می‌خواستیم چیز درست کنیم براش، کانونشنال فرمولیشن درست کنیم، کار کردیم، ولی تنها چیزی که جواب داد کرمافوریل بود. خب خانم دکتر دست شما در نکنه، خیلی اسفاد. من معذرت ظاهرا جلسه هم دارین دیگه، خداحافظی میکنم. من الان 10 دست شما هم در هستم برام یکی استفاده کردیم. خیلی معذرت میخوام، بقیه سوالا رو با ایمیل جواب بدم. باشه ما ایمیل میذاریم تو سایت. دست شما در نکنه. خداحافظی. خب با این سخنرانی خوبی که خانم دکتر لواسانی داشتن، به حساب این سمپوزیوم استفاده نانو داروها در درمان سرطان تمام میشه. خدمت شما توضیح دادم تو سخنرانی خودم، تو سخنرانی بعدی دیدین که واقعا این سیستم‌های نانو تو جایی که خیلی میتونن کمک بکنن، بیماری‌های صعب العلاج به خصوص سرطان هستش که الان دارو داریم و خیلی کار داره میشه. اینا انشالله که با کارهایی که انجام میدیم بتونیم به بیماران سرطانی بیشتر کمک بکنیم که خیلی درمان سرطان سخت هستش دیگه. خب من خداحافظی میکنم، وقت منم گرفته شده دیگه.
خداحافظ شما.